prayers. Beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que sea iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por la práctica de la generosidad y las demás perfecciones pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por la práctica de la generosidad y las demás perfecciones pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Que todos los seres tengan la felicidad de sus causas, que todos los seres estén libres de sufrimiento y de sus causas, que ningún ser se aleje de la felicidad que está libre de sufrimiento, que todos los seres permanezcan en la ecuanimidad, libres del apego hacia los amigos y del odio hacia los enemigos. Reverentemente me postro con cuerpo, palabra y mente. Presento nubes de todo tipo de ofrendas reales e imaginadas. Declaro todas mis acciones negativas acumuladas desde tiempos sin principio y me regocijo en el mérito de los seres santos y de los seres comunes. Te ruego que permanezcas hasta el fin de la existencia cíclica y que hagas girar la rueda del alma para todos los seres. Dedico mis méritos y los de los demás para la gran iluminación. Esta base, ungida con perfume, cubierta de flores, adornada con el monte Meru, los 4 continentes, el sol y la luna. La imagino como un campo de Buda y lo ofrezco. Que todos los seres disfruten de esta tierra pura. Okay, so welcome to the class of How to Die Happy. Bienvenidos a la clase acerca de cómo morir felices. And it's in celebration of the Day of the Dead. Y tiene que ver con la celebración del Día de Muertos. And we're relying on a book which is the Heartfelt Advice of Lama Zopa Rinpoche. Y nos estamos basando en el libro de consejos sinceros de Lama Zopa Rinpoche. Okay, now, here, I forgot to post something here. Let me just see if I can find it. Although, well, I'll post it later. Here we go. Here we go. Se me olvidó publicar algo, lo publico después. Okay, this is it. Okay, here we go. Actually, I'm gonna, excuse me. Okay, I'm sorry, I just, no, not too many amigos. Okay, here. So I'm going to post it in Rinchen Sungbo. And here we go, there's Rinchen. So that's in WhatsApp. And I don't know if I can post it here. I can probably hear comments. Here we go. Okay, I'm posting in the comments. There you go. There's a really big one in the commentary. Okay, now the first thing is that we are Buddhists, and so therefore one of our first meditations is the impermanence. Por supuesto somos budistas y nuestra primera meditación, nuestra meditación principal es la impermanencia. And so when you look at the graduated path to enlightenment, cuando ves el camino gradual a la iluminación,
It breaks it into 3 levels. Lo presentan en 3 niveles. It's called the initial vision of spiritual practice, Se le llama al primero la visión inicial de una práctica espiritual, intermediate vision, la visión intermedia and then the great vision of spiritual practice. y la gran visión de una práctica espiritual. Now, the initial vision of spiritual practice La visión inicial de la práctica espiritual is basically having an organized life, knowing what's important. es básicamente empezar a organizar la vida, saber qué es importante. It's spiritual because it's understanding not to be so materialistic. Es espiritual porque se basa en el entendimiento de no ser tan materialista. We don't base our life on, how much money we have or our property. No basamos nuestra vida en cuánto dinero tenemos, qué tantas propiedades poseemos, Or what our social position is, o cuál es nuestra posición social, or, how beautiful or whatever, or even how ugly our body is. qué tan hermoso o inclusive qué tan feo nuestro cuerpo es. We don't focus on those things. We focus on what's called an inner life. Nosotros no nos enfocamos en estas cosas, nuestro enfoque está en nuestra vida interna. Lama Yeshe always said that, the way that you interpret Buddhism in Tibet Lama Yeshe siempre solía decir que la manera en que interpretabas el budismo en el Tíbet is called a inner person. son personas interiores, Okay, meaning is they put their values are more internalized. donde quiere decir realmente que sus valores están basados en algo más interno. Okay, so the impermanence, the meditation of impermanence is very important. It helps clarify what is important and what is not. La impermanencia, la meditación en la impermanencia es muy importante porque nos ayuda realmente a clarificar qué es importante y qué no es importante. Now, the thing I posted was the outline from Tsongkhapa's great graduated path to enlightenment. Lo que publiqué viene de Tsongkhapa, del camino gradual a la iluminación. Okay, and it's from what's called the Great Graduated Path. This is his most extensive work. Es el gran camino gradual a la iluminación, un trabajo más extenso. Okay, so it starts off, things are, okay, we are impermanent, we will die. Entonces se inicia con somos impermanentes, morimos. What are the disadvantages if you don't incorporate impermanence in your life? ¿Cuáles son las desventajas de que no incorpores tu impermanencia en la vida? And then what are the advantages if you do? ¿Y cuáles son las ventajas de que sí lo hagas? And then it goes to to recognize what's called the nine phases of death. Y luego baja a reconocer las 9 fases de la muerte. Well, actually, it's called 3 principal divisions. Y se le llama los 3 principales temas. Death is definite. La muerte es definitiva. Time is indefinite. El tiempo de la muerte es incierto. And what will help you at the time of death. ¿Y qué es lo que te ayudará en el momento de la muerte? And then in each of those 3 are then are 3 sub things, so that's why it's called the 9-round death meditation. Y dentro de estos 3, cada uno tiene sus subtemas que hacen un total de las 9 meditaciones de la muerte. Okay, so what's that do? ¿Qué es lo que hace esto? Well, it helps you understand what's important and not important. Pues te ayuda a que entiendas qué es importante y qué no lo es. I mean, for me, the first thing, which is the disadvantages of not, you could say, being spiritual. Y para mí, lo más importante es esto, las desventajas quizá de no ser espiritual. Now, I use that word. I mean, they say, of course, remembering the Dharma. Yo utilizo ese término, pero ellos lo mencionan como las desventajas de no recordar el Dharma. Okay, but the point is that you're not so materialistic. Pero el punto es que ya no eres tan materialista. So if you are very materialistic, Si tú eres muy materialista, then these are some of the disadvantages. entonces estas serán algunas de las desventajas. That you'll have regrets, Tendrás arrepentimientos, unfinished business, negocios sin terminar, just lots of, let's say, painful thoughts and feelings. muchísimos pensamientos y sentimientos dolorosos. Okay, what are the advantages? ¿Y cuáles son las ventajas? Yeah, your life is in order. Que tu vida está en orden, You know what's important and not important. sabes que es importante y que no lo es. Okay, I mean, and then, you don't have regrets, or at least you've dealt with your regrets.
no tienes arrepentimientos o al menos lidias con tus arrepentimientos Okay, and then then you'll die reasonably peaceful. y mueres razonablemente en paz. Okay, so and then death is definite. Entonces la muerte es definitiva. That's important because so often, that is important. Esto es importante. Tsongkhapa said, Tsongkhapa dijo, even to the afternoon that we're going to actually die, inclusive en la tarde noche del día en que vamos a morir, we keep thinking we're not going to die. continuamos pensando que no vamos a morir. Okay, it's actually not even funny, but the thing is, it's true. Y quizá no es gracioso, pero así es la verdad. Okay, so the thing is it starts to saying, okay, no, but I am impermanent, so I better include that in my life plan. Pero entonces empieza a decir, no, realmente sí soy impermanente y es mejor que incluya esto en mis planes de vida. Okay, and then there's time is indefinite. Después sabemos que el tiempo de la muerte es indefinido. It's not always that the old people die and the young ones don't. No está siempre esto de que la gente vieja es la que muere y los jóvenes no mueren. Anyway, so I'll talk about that in a few minutes. Hablaré de esto en algunos momentos. And then finally, what helps you at the time of death? Y finalmente, ¿qué es lo que te ayuda en el momento de la muerte? Or you could say that, what are you left with at the time of death? O puedes decirlo, ¿con qué es con lo que te quedas al momento de la muerte? Okay, now I'm going to expand on those three things in a few minutes. Voy a ampliar estos temas en unos minutos. But, okay, now we're going to follow Lama Zopa's outline. Pero vamos a seguir el tema de acuerdo a Lama Zopa. And it's both this Saturday and next Saturday, and maybe we'll do one more Saturday. It depends on how much I cover the material. Y van a ser ambos sábados, este y el otro, o quizá nos extendamos hasta un tercer sábado. Depende de cómo me extienda yo en el material. Okay, and so anyway, so the first, excuse me. So the first thing is that it's important that we include that we are impermanent in our life vision. Es importante incluir que somos impermanentes en esta nuestra visión mundana. Okay, and so that just the other day I was talking with someone in the United States. Hace algunos días estaba hablando con alguien de Estados Unidos. And they have Parkinson's disease. Y tiene una enfermedad de Parkinson. And so, and it's getting worse. Y está empeorando. And so he and his wife wanted to talk to me about how can they prepare for his inevitable death. Y él y su esposa hablaron conmigo por teléfono para de qué manera pueden ellos prepararse para el momento de la muerte. Okay, and so actually I shared my own thoughts. Y de hecho compartí mis propios pensamientos. And, so that I showed how I've organized my life, and then we he talked about how he had and he was going to organize his life. Yo hablé de cómo he organizado mi vida y él habló de cómo la ha organizado y de qué manera va a seguir organizando. Okay, so these are some advices. So if you want to note them down, I think they're interesting. Estos son algunos consejos. Si quieres anotarlos, se me hacen interesantes. Okay, first off. Primero. Okay, if you have some spare time. Si tienes algo de tiempo. Okay, now maybe this would apply more when you're older. Quizá esto aplique más cuando estés más viejo. But like the second point is, we don't know when we're going to die. Pero sin embargo está este segundo punto, realmente no sabemos cuándo vamos a morir. So if you have some spare time, and you're sitting in front of your computer. Y si tienes algo de tiempo y estás sentado ahí frente a tu computadora. And you have, Gmail or Yahoo or Hotmail. Y tienes tus correos, pueden ser Gmail, Yahoo, Hotmail, etc. Okay, and you have what's called the one carpeta, one folder called drafts, which is just with things you've been writing but have not been sent. Y si tienes esta carpeta donde almacenas todas las cosas o borradores de los que has escrito pero que no se han mandado aún. Okay, so I sat down. Yo me senté. And I wrote letters to all the people that I cared about. Y escribí cartas para todas las personas que quiero. And I still have some more to write. Y todavía me faltan más. Anyway, and the title of my email, but's in draft. Y el título de este correo que está en mis borradores is I'm sorry I've died. Es lo siento, he muerto. And then in that, I write about how you were important in my life.
Y en estos escribía cada uno qué tan importantes fueron en mi vida. So, for example, I have one friend named Chuck. Por ejemplo, tengo un amigo, Chuck. So I just said, this. So when I'm died, hopefully someone, gets my will and then sort of says, oh, please turn on my computer, go to my drafts, and send all of my drafts. Espero que alguien lea mi testamento y que vea ahí, que diga, por favor, prende mi computadora, vea mis borradores y envíalos, por favor. Okay, because it might happen suddenly, my death. Porque mi muerte quizá ocurra repentinamente. And so all of the people I care about, Y entonces toda la gente que quiero but are at a distance, y que están a la distancia they'll get a final little notice. van a recibir una nota final. Hi, have good memories of you, I love you a lot, and but I'm gone, sorry. Hola, tengo buenas memorias contigo, te quiero, pero ya me morí, lo siento. Okay, and so I shared that with my oldest brother, who's 79 years old. Y compartí esto con mi hermano mayor, que tiene 79 años. And he was really excited about that because he said there's things that he wanted to write to certain people that, and for certainly share that, and of course, after he died. Y él se entusiasmó mucho porque dice que tiene ciertas cuestiones que escribirles a las personas, cosas que decirles, y obviamente será esto, lo lean cuando él muera. Anyway, so that's just one thing. I bet you never thought about that, but it is something you could do in case you died suddenly. Y casi puedo apostar que es algo que no has pensado, pero es algo que puedes hacer en caso de que ya repentinamente mueras. And it's interesting because what happens is Y lo que interesante es que es lo que ocurre. Is that you start to think, well, okay, when I die, what am I left with? What do I want to share with people? It's a very interesting exercise. Y entonces realmente empiezas a pensar, bueno, cuando me muera, ¿con qué me quiero quedar? ¿Qué es lo que quiero compartir con la gente? Es un ejercicio muy interesante. Okay, second thing, which is part of that. Una segunda cosa que es parte de esto Okay, now that's writing your will. es escribir tu testamento. Okay, now most of you, I think, have not written your will, especially if you're younger. La mayoría de ustedes pienso que no han escrito su testamento, especialmente si son jóvenes. So maybe if nothing else, just write a letter which is sort of like your wishes with your possessions. Y si no, pues al menos escribe una carta en la que expreses los deseos a que se realicen en relación a tus posesiones. Now, if you get, just saying that, if things are reasonably normal, then, let's say you're getting older, you're 60 or 70. Y si las cosas van en orden y digamos que ya tienes 60 o vas a los 70 años, Then you sit down and you write a will, which is quite clear. entonces si siéntate y escribe un testamento que es algo más claro, más formal. Okay, now I've done that. Yo ya lo hice. Okay, now, and what's interesting now is when I look at some of my possessions, which I value, Y lo que es interesante es que ahora cuando veo algunas de las posesiones que valoro, I sort of think, oh, that belongs to so-and-so, that's going to be given to so-and-so. This person, that person. sí, yo pienso, esto pertenece a Sonso, a X persona. Ya voy a cuidar de la posesión de esta persona. Okay, so that in my mind, when I look at it, I think, oh, well, I'm taking care of this now for that person later on. Entonces, en mi mente, cuando yo veo el objeto ahora, digo, estoy cuidando este objeto para esta persona en el futuro. And what it means is I feel happy. Y lo que significa es que me siento feliz. I have one friend who's crippled. Tengo un amigo discapacitado. Okay, and all he can do is, go on the computer and actually play video games and things. Y lo que puede hacer es estar en la computadora y jugar videojuegos y así. So I've got a very nice computer that can play excellent video games. Y I have a very nice computer that plays very good yo video. tengo una maravillosa computadora para jugar videojuegos. And so I'm in my will, I've said, please give that computer to this person. Y en mi testamento, por favor, ahí digo, denle esta computadora a esta persona. Okay, so when I look at my computer, I think, oh, he'll be so happy when he gets that. Y entonces cuando veo esta computadora pienso, se va a sentir él muy feliz cuando la reciba. And then, so and other possessions that I have, I can think that, this person, that person, So it makes me look at those objects and I feel happy because I think that, I hope that person will be happy with that gift. Entonces esto me hace sentir cuando veo los objetos,
siento alegría porque sé que esta persona va a recibir, o bueno, al menos siento que va a sentirse feliz de recibir este objeto, y así con todos los demás. Pienso que estos objetos van a hacer felices a otras personas. You know, and maybe you have a friend who's a little poor, or maybe doesn't have a car. Maybe you say, please give my car to that person, whatever. It's interesting because you actually then have this sense of generosity, even though you don't have to give the object. Y quizá tienes algún amigo pobre que no tiene coche y dices, bueno, denle mi coche a este amigo. Y es interesante porque te hace sentir este sentimiento de abundancia, de compartir, aunque no lo hayas hecho aún. Okay, and it's, you know, it's actually an easy way to practice generosity without actually doing it yet. Y es una manera sencilla de practicar la generosidad, inclusive sin hacerlo aún. Okay, so that's the second point of in organizing your life. Este es el segundo punto, que tiene que ver con organizar tu vida. And you see how your feelings and thoughts are shifting to incorporate impermanence. Entonces ya empiezas a notar cómo tus sentimientos y tus pensamientos empiezan a cambiar al incorporar la impermanencia. Okay, so that's the first point of, okay, if you wish to, write drafts for all the people you care about. Y entonces estos son los puntos. 1, si quieres empezar a escribir estas cartas en borradores a toda la gente a la que amas. Okay, and of course in your will you have to say, please turn on my computer and send those to my friends. Y obviamente en tu testamento tendrá que haber escrito eso: por favor, prende mi computadora y envía esto a mis amigos. And also, I mean, if you, let's say if there's a letter that you write or something, that, you put down the details of, like, for example, the passwords of your computer, how to gain access to your bank accounts, through the computer if you do. I mean, those things are important. Otherwise, the person says, I can't even turn on your computer. I don't have any passwords. Pero ahí, si haces esto, también es importante escribir las notas sobre cómo acceder a tu computadora, las claves también de tus cuentas de banco, porque si no lo haces, pues ni siquiera van a poder encender la computadora. Okay. Anyway, so that's the first point. Este es el punto 1. Then secondly, whether you write an official will or at least you just write a letter which describes the things that you'd like to give away. Y ya sea que escribas un testamento formal o solo una carta, describe las cosas que quieres regalar. Okay, so that's a bit of organization. Esta es una gran organización. Okay, now the second point is just that, we don't know when, like, the time of death is indefinite. So. El segundo punto es que no lo sabemos. El momento de la muerte es incierto. Okay, so in my own family, En mi propia familia, okay, I have an aunt and an uncle. tenía una tía y un tío. Okay, now my uncle, as he got older, got Alzheimer's. Mi tío, cuando envejeció, se enfermó de Alzheimer. And my aunt did not. She was a vibrant woman. Y mi tía no. Mi tía era una mujer vibrante. I mean, when she had 5 children, Ella tuvo 5 hijos, but when she was 45 years old, pero cuando tenía 45, she took up creative dancing. retomó su clases o carrera de bailarina. Okay, and creative dancing, but anyway. And then when she couldn't dance so much, she took up synchronized swimming. Y cuando ya no pudo danzar más, entonces tomó nado sincronizado. Okay, and even and when she was in her 60s, her little group of synchronized swimmers won an award. Y cuando estaban en sus 60, su grupo de nado sincronizado ganaron un premio. Okay, so I mean, very active life and dancing and swimming and things like that. Una vida tan activa, bailando, nadando y las cosas así. So about 5 years ago, Y hace 5 años, at Christmas time, en momento de Navidad, okay, so her husband has Alzheimer's, su esposo tiene Alzheimer and she's been very active. y ella muy activa. Anyway, she got a stomach ache. Ella tuvo dolor de estómago Okay, and by January she was dying because she had stomach cancer. y para enero ya estaba muriendo porque tenía cáncer en el estómago. And it was a big surprise because she didn't even know she had it. Y fue una gran sorpresa porque no sabía inclusive que lo tenía. But so in the last moments of her life, as she was sitting with her daughter, Y en los últimos momentos de su muerte, de sus días, ella estaba sentada ahí con su hija. she took her daughter's hand. She says, "How ironic." Y ella tomó la mano de su hija y dijo, qué ironía.
Because I mean, here my husband has got more health problems and issues, and I've been so vibrant, and I'm the one dying first. Aquí está mi esposo que siempre tuvo problemas, asuntos de salud, y yo siempre tan vibrante, con tanta energía, ya me estoy muriendo. Okay, anyway, so I mean, she died well. Pero murió bien. But as she said, like, how ironic that she thought I would be the one to live the longer life. Y ella expresó, dijo, qué irónico, yo pensé que iba a ser la persona que iba a tener una vida más larga. Okay. Anyway, so the point is that then we don't know when we're going to die, so do have sort of a plan about your life. El punto es que realmente no sabemos cuándo vamos a morir, entonces al menos ten un plan acerca del momento de tu muerte. Okay. Now, for example, Don Lim in the commentaries. Por ejemplo, en los comentarios Don Liman escribió. Okay, she says if just how to distribute your wealth or your money. Ella dice cómo distribuir tu dinero, tu riqueza. Okay, it says 10% to holy places. 10% a lugares santos. 10% to charity. 10% a caridad. 10% to your family. 10% a mi familia. 10% to your gurus. 10% a tus gurúes. And 10% to having prayers done for you after you've died. Y 10% para que se realicen oraciones después de que hayas muerto. And then money also to students who are trying, who are in school, colleges. Y el 10% para jóvenes, becarlos para aquellos que están en las escuelas. Anyway, so just that's the advice from the Buddha, it said. ¿Del Buda? Okay, I mean, and there's Es other un things. consejo. Anyway, if you look up in the commentaries of this Facebook, she describes everything, which is interesting. Y si ves los comentarios aquí en Facebook, ella describe muchas cosas y que es interesante. Okay, anyway, back to the subject though, that when we don't know when we're going to die. Entonces, regresando al tema del que no sabemos realmente cuándo vamos a morir, Okay, so do, put your life in order. pon tu vida en orden. Okay, now the second thing, another point in regards to preparing, or let's say, just having a life well organized, which is the initial vision of spiritual practice. Entonces, otras cosas que tienen que ver con preparar tu vida, ayudarte a organizar tu vida, que tiene que ver con la visión inicial de una práctica espiritual. Okay, now in the commentaries of the disadvantages, En los comentarios relacionados con las desventajas, you will die with regret. es que morirás con arrepentimiento. Okay, now this is something that I think about because I'm older. Esto es algo en lo que yo he pensado, ya que soy viejo. Okay, that like when you're dying, Cuando estás muriendo, the thing that's going to be very, let's say, difficult la cosa que va a ser muy difícil is if you suddenly remember something that you regret. es que de repente recuerdes algo de lo que te arrepientas. And so here you're dying, Entonces ahí estás muriendo. and then suddenly you remember something that you did bad to someone or just something you deeply regret. Y de repente recuerdas que hiciste algo mal con alguien o a alguien o de algo que realmente profundamente te arrepientes. Okay, so then of course your mind gets all agitated as you're dying, and of course that's not beneficial. Y obviamente tu mente se pone muy agitada al momento en que estás muriendo y pues esto no es de beneficio. Okay, and so so how do you deal with that? Entonces, ¿cómo lidias con esto? Well, you have to, let's say as time goes on and you remember something that you regret, Entonces, conforme pasa el tiempo y recuerdas algo de lo que te arrepientes, okay, then that still bothers me. entonces te das cuenta de que esto aún te molesta. Okay, so then do, for example, Vajrasattva mantra. Entonces, haz por ejemplo mantras de Vajrasattva. Say, oh, I regret that, but I never want to repeat it. Me arrepiento de esto, pero ya no quiero repetirlo nunca más. Or, forgive the person, whether you can personally or just in your own mind. O pide perdón a la persona, ya sea personalmente o solo en tu mente. Or, then forgive yourself for the fact that you did that. O perdónate a ti mismo por el hecho de haber realizado esto. So, I mean, if you're, and that's basically, I mean, in English we say having a clear conscience. Y esto es básicamente tener una conciencia limpia. That like I don't have regrets. Ya no tengo arrepentimientos. Or I had regrets, but I've dealt with them. I've said I'm sorry. O tuve arrepentimientos, pero lidié con ellos, ya pedí disculpas.
And so what happens at the time of death if these thoughts come up to you? Entonces, ¿qué ocurre en el momento de la muerte si estos pensamientos surgen en ti? Okay, then you say, oh, but no, I said I'm sorry, so you can remember you did the purification practice. En ese momento puedes decir y recordar, ya me disculpé, ya pedí perdón e hice una práctica de purificación. But obviously you have to be quite sincere about your I'm sorry or I whatever. Obviamente tiene que ser sincero esta disculpa. Because if you sort of do it not very sincerely, and then at the time of death you say, I hate that person, I'm full of anger for them, it's not going to be beneficial. Porque si pediste estas disculpas, pero no con sinceridad, entonces al momento de la muerte va a surgir este pensamiento de odio y de no estar cómodo. And as Lama Zopa, I'm going to talk about Lama Zopa's advice. Y entonces ya voy a hablar de los consejos que da Lama Zopa. Okay, and in his advice, of course, he says is that you want to have your life organized, you want to not have regrets. Y en estos consejos él menciona que lo que tú quieres es tener tu vida organizada, es tener una vida sin arrepentimientos. Okay, and you want to die peacefully. Y quieres morir pacíficamente. And so, okay, which then brings up to when we die, we have the three things. Entonces, trayendo esto, que al momento de la muerte tenemos estas tres cosas. Okay, which is our possessions, Que son nuestras posesiones, our relationships, nuestras relaciones and then finally our body. y finalmente nuestro cuerpo. Okay, so at the time of death, Al momento de nuestra muerte, when you're looking at your possessions, cuando estás viendo tus posesiones, if you did that first advice I gave you, si hiciste este primer consejo que te recomendé, like you say, I feel good. I'm giving my house to the people I love. I'm giving my possessions that are important to me to the people that I think are important. So when you look at them, you feel, hey, I did good things with those things. te sientes bien porque ves tu casa y dices, te las voy a dejar a la gente a la que amo, ves tus objetos y sabes que van a ir a gente a quien tú quieres. Entonces sientes este bienestar en relación a tus posesiones. Okay, so that's in regards to possessions, that you can look at them and you can feel good with what you did with them during your life. Entonces ves tus posesiones, puedes sentirte bien en relación a lo que hiciste con ellas durante el tiempo de tu vida. You shared them or you were generous or whatever. Las compartiste, fuiste generoso o cualquier otra. You don't have to give them away, but if you're generous or if you share, that's nice. Y no tienes que deshacerte de ellas, pero si las compartes, si eres generoso, es bueno. Okay, that's with possession. And then of course, if you're dying and you've written your will, of course, then this person will get this and that person will get that. Entonces ya te sientes bien si estás muriendo y escribiste tu testamento, tú sabes que las personas van a recibir lo que tú quieres. Okay, then in relationships. Y relaciones ahora. Okay, now that's where we can have sometimes very powerful emotional feelings. Allí es donde en algunas ocasiones podemos tener sentimientos muy poderosos. Okay, so that's important that you are feeling comfortable with the relationships you had. Entonces es importante que estés cómodo con las relaciones que tienes. And you've said I'm sorry, or you've forgiven the persons in your life if there's been difficulties. Y que digas lo siento o que perdones a las personas que te han creado dificultades. Okay, and then again, if you wrote all of those drafts in your Hotmail account or something, then those people will all get a final little message from you, which will be quite touching. Y si tú escribes todos estos ahora y los guardas en tus borradores en tu computadora, todas estas personas van a recibir esos mensajes que serán conmovedores. How touching that person remembered me. Qué conmovedor que esa persona se acordara de mí. Okay, anyway, that's something that you could do. But the main point, of course, is certainly to feel to look at people and to feel love. O cualquier otras cosas que puedes hacer. Lo importante es que cuando veas a la gente, sientas amor. Okay, now think about it. Piensa en ello. Okay, if you really were dying. Si realmente estuvieras muriendo. Okay, it's emotional. Es algo emotivo, emocional. It's impossible that it's not, unless you're a very cold person. Y así es imposible que no sea así, a menos que seas una persona muy fría. Okay, so you see someone that you love. Ves a alguien a quien amas. And then there's a feeling of love. Y está este sentimiento de amor. But then there's also the pain, that I'm dying. Pero lo acompaña este dolor de saber que estoy muriendo. But you have to recognize that, okay, well, the pain is because I have some attachment. Pero tienes que reconocer, el dolor es porque siento apego. But there is love there.
pero allí hay amor. And so put a little more emphasis on how much I love that person, Entonces pon más énfasis en cuánto más amas a esta persona. but with the Buddhist idea, Con la idea budista, may they have happiness and the cause of happiness. que puedan ellos tener felicidad y causas de felicidad. So you can sort of go into your love. Entonces puedes irte a tu amor. So that as you're dying and you see people, and then you're more focused on that I love them. May they really have happiness and the cause of happiness. Entonces conforme te estás muriendo, te vas al enfoque a tu amor y ahí agregas esto de que realmente puedan ellos tener felicidad y causas de felicidad. Okay, so that's in regards to the relationships. Esto es en relación a las relaciones personales. And then finally, the final thing is your own body. Y la cosa final es tu propio cuerpo. Yes, we take care of our body. Y claro que sí cuidamos de nuestro cuerpo. We feed it and we bathe it and we put creams on it and things. Lo alimentamos, lo aseamos, le ponemos cremas y demás. But the thing is, it's not just for our vanity. Pero la cuestión es que no lo hagamos solo por la vanidad. But what have we done with our body? What are we doing with our body? Pero ¿qué es lo que hemos hecho con nuestro cuerpo? ¿Qué es lo que hacemos con nuestro cuerpo? And so, when at the time of death, you want to feel, hey, I did good things with my body. I was a helpful person. Al momento de tu muerte, tú quieres sentirte bien en relación a tu cuerpo. He hecho cosas buenas con mi cuerpo, he sido de ayuda. Okay, so then you will die with a sense of, to some level of peace regarding possessions. Entonces con esto morirás con cierto sentido de paz en relación a tus posesiones, To relationships in your body. a tus relaciones personales y a tu cuerpo. Okay, so now in regards to death, Ahora en relación a la muerte. okay, I was talking with this person in the United States yesterday, actually. Ayer estuve hablando con esta persona de los Estados Unidos Okay, and it's where faith comes in. y entonces ahí es donde la fe llega. Okay, so I often think of, for example, Christians. Con frecuencia pienso, por ejemplo, en los cristianos. So much faith is placed on Jesus Christ. Mucha fe juega o está con Jesucristo. Okay, so when they're dying, Entonces cuando están muriendo, they turn their mind to Jesus Christ. ellos giran su mente hacia Jesucristo. And their faith and their love and such will give them a lot of strength. Su fe, su amor y tantas otras cosas les da mucha fuerza. And that supports them as they withdraw and die. They are going to Jesus Christ. Y esto los apoya al momento de retraerse, de reabsorberse e ir a Jesucristo. Now, that's something very unique, I think, to Christianity. Pienso que esto es algo único con el cristianismo. A personal relationship with Jesus. La relación personal con Jesús. And in Buddhism, we don't quite do it that way. Y en el budismo no lo hacemos de esta manera. But you can, Pero lo puedes hacer if you have a lot of faith in your guru. si tienes mucha fe en tu gurú. Whether your guru is alive or has passed away really doesn't matter. It's your faith. Ya sea que tu gurú esté vivo o haya manifestado otra vida, no importa, la fe juega un gran rol. Whether you think of it as the Dalai Lama, or for me it would be Ling Rinpoche. Puede ser el Dalai Lama o Ling Rinpoche. I feel that their omniscient mind is going to receive me. Yo siento que su mente omnisciente me va a recibir And they protect me. y me protege. In the Lama Chopa Guru Puja, okay, in that prayer, En la plegaria del Guru Puya en Lama Chopa, it says, to you, my compassionate protectors. ustedes, mis protectores compasivos. Okay, now the reason why they're the protectors La razón por la que son protectores is because they taught you to be virtuous and to abandon non-virtue. That protects you. es porque ellos te han enseñado a ser virtuoso y a no ser negativo. Esto es lo que te protege. But also, if you have a deep love for your guru, Pero también si tienes un amor profundo hacia tu gurú and that they're an omniscient or a holy being, y sabes que son seres omniscientes, sagrados, okay, then your faith can protect you or support you as you die. entonces tu fe te puede apoyar, te puede proteger al momento de tu muerte. Or, for example, let's say you have faith in Amitabha Buddha, O digamos que tienes fe en el Buda Amitabha, or maybe the Vajrayogini Dakinis. o quizá en el Tantra de Vajrayogini, en los Dakas, las Dakini, Wherever your faith lies. en cualquiera que sea tu fe. And so that faith is important. It is deep confidence.
La fe es importante porque se trata de una confianza profunda. Okay, and in Buddhism, of course, that the faith is based on an understanding. En el budismo, obviamente, la fe se construye a través del entendimiento. Okay, and so you know, again, in the teachings of Buddhism, Nuevamente, en las enseñanzas, that you should have confidence at least in the karma that you've accumulated. debes de tener confianza al menos en el karma que has acumulado. You know, I've been a good person, He sido una buena persona, I've been helpful, he sido de ayuda, you know, I've been generous, he sido generosa, I've been patient. he sido paciente. So my karma is going to give me a good rebirth, Mi karma me va a dar un buen renacimiento or you know, a good, go to a pure land. o me va a llevar a una tierra pura. Okay, so that's again at the actual time of death. Esto es de hecho en el tiempo real de la muerte. Okay, now for some of you, you may have the book. Quizá algunos de ustedes tengan el texto. Okay, it's called Heart Practices of Death and Dying. Heart Practices. Se le llama I'm not going to. consejos esenciales para el momento de la muerte, Heart Practices prácticas del corazón, of Death and Dying. de la muerte y el morir. Okay. Now the in this then just so you have the idea of the page. I'm on page 13 in the English. Estoy en la página 13 de texto en inglés. Okay, and it's how to benefit dying and death. Es cómo beneficiar el momento de la muerte y el morir. Okay, I'm just going to quote some sentences, nothing detailed. Voy a mencionar algunas frases. Okay, so in the third paragraph it says, teach the person giving and taking. Uno de los párrafos dice, Teach the person. enseña a la persona esta práctica del dar y el tomar. Okay, now these are things which are, I have some experience with this from friends. De esto tengo algunas experiencias que vienen de los amigos. Okay, a very close friend of mine that even lived in India whilst I was there. Un amigo muy cercano a mí que vivió en India cuando yo estaba también en India, She was diagnosed with breast cancer. ella fue diagnosticada con cáncer de pecho. Okay, and so you know, when she got it, she of course felt very sad for herself, Y cuando lo supo, obviamente sintió mucha tristeza. and she had to have a mastectomy. Tuvo que tener una vasectomía, le cortaron el pecho. Okay, and so of course she was really sad personally for herself, saying, "Oh, you know, my beautiful body." Obviamente primero se sintió muy triste porque pues dijo, mi hermoso cuerpo ya. Okay, and so if she thought about herself, she was miserable. Y cuando pensaba en sí misma se sentía miserable. But when she said, "Oh, look at this miserable feeling," Y cuando observaba y decía, mira este sentimiento tan miserable. wow, I can understand all the women that have breast cancer now. Ahora puedo entender a todas las mujeres que han padecido cáncer de pecho. Okay, and she said like this feeling of intensive love came out of her for all those people. Y ella decía que sentía un amor intenso hacia todas estas personas, It was spontaneous de una forma espontánea, because she knew the pain of breast cancer. porque ella conocía el dolor de tener cáncer de pecho. Okay, anyway, then she had they healed her for a period of time. Y después de un tiempo fue sanada, You know, and then the cancer came back, and this time it was irreversible. y después de un tiempo el cáncer regresó y en esta ocasión ya fue irreversible. Okay, and so now she's dying. Y ahora ya está muriendo. Okay, and so for example, she looked at her husband, Entonces, por ejemplo, ella vio a su esposo and she said, you know, wow, I mean, you know, he's going to have to, you know, he's dealing with it. His wife is dying. y pensó, wow, él tiene que lidiar con que su esposa está muriendo. Okay, but then again, I mean, what happened is an intensive love for her husband came. Y nuevamente lo que ocurrió es que un amor intenso hacia su esposo surgió. So it wasn't poor me or poor him. It was just how much I love him. Y no tenía que ver con que pobre de él y pobre de mí. Tenía que ver más bien con cuánto lo amaba. You know, and then may he have happiness and the cause of Y happiness. que pueda él tener felicidad y causas de Just felicidad. like without any ideas about it, just, you know, may he have happiness. Y sin ideas ahí, solamente ese sentimiento de que sea feliz. You know, and then as the death came closer and closer, she thought she used the same thing about, I understand how other people feel when they're dying. Y conforme la muerte estaba más y más cercana, ella tenía este entendimiento más claro
de cómo sentían las personas que estaban cercanas a morir. Okay, anyway, so she said to me just before she died, she says, that meditation, those thoughts, sincere thoughts, helped me arrive here peacefully. Y ella habló conmigo, me confió estas palabras antes de morir y me dijo, esos sentimientos profundos, esos sentimientos sinceros me han ayudado a estar aquí justo en este momento ahora pacífica. Okay, and so Lama Zopa says on page 14 Y Lama Zopa lo menciona en la página 14. that, if the person has a compassionate nature, Si la persona tiene una naturaleza compasiva, this would be a very good meditation. esta será una muy buena meditación. Okay, it says, for people who don't have such a compassionate nature, Para aquellas personas que no tienen una naturaleza compasiva, then at least they can just say, may others have happiness and the cause of al happiness. menos pueden decir que otros tengan felicidad y causas de felicidad. Then Lama Zopa, actually that was page 13, sorry. Y me equivoqué, perdón, es la página 13. Okay, then Lama Zopa also says, it's important to know the mind of a person who is dying. Lama Zopa continúa diciendo, es importante conocer la mente de la persona que está muriendo. No, it's not like you're just, say, evangelizing Buddhism. Don't do that. No como que vas a llegar ahí a evangelizar budismo, no hagas esto. Who is the person and what would be beneficial for them? Fíjate quién es la persona y qué es realmente de beneficio para ella. So for example, Lama Zopa says, Por ejemplo, Lama Zopa dice, if the person doesn't have any belief in a Buddha, si la persona no tiene ninguna creencia en el Buda, well, then say God. entonces di Dios. But say, a compassionate God, a loving God. Pero habla de Dios como el Dios compasivo, el amoroso. So that the person again has a context for their death. Nuevamente esto le da a la persona un contexto para su muerte. Okay, and then Lama Zopa gives other advice, for example, saying mantras and being with the person. Y menciona Lama Zopa otros consejos como el recitar mantras o acompañar a la persona. Okay, now then again, if we're going to page 15, Y nuevamente, si nos vamos ahora a la página 15, it says there's essential activities at the time of death. actividades esenciales para el momento de la muerte. Okay, so if a family member is dying, don't like, if they're going to cry, do it at a distance, not immediately in the person's presence. Si un miembro de la familia está muriendo, no llores, llora en otro cuarto, no llores en la persona del moribundo. Because you'll cause them a lot of anguish along with your own anguish. Porque le causas mucha ansiedad, incluyendo la tuya propia. Okay, so that if, although, it is painful. I can think of when my older brother dies, I'll cry. It'll be really painful for me. Claro que es doloroso. Yo pienso, si mi hermano mayor muere, yo lloro. Eso es mucho dolor para mí. But what's important is that I don't sort of pull him into my own pain. He's dealing with death. I'm not. Pero lo importante es no traerlo a mi propio dolor. Él ya te está lidiando con la muerte, yo no. Okay, anyway, so that if you are going to cry, do it at a distance. Entonces, si vas a llorar, hazlo a la distancia. Okay, now page 16 then talks about medication. Página 16 habla acerca de los medicamentos. Now again, when I was in Canada, a friend of mine died from cancer. Nuevamente, cuando estaba en Canadá, un amigo mío murió de cáncer. Okay, and she did it slowly, so it was, there was opportunity to tidy up her life. Era una amiga y su muerte fue lenta, entonces tuvo oportunidad de organizar cosas. Okay, but it was painful. Pero fue doloroso. But what she found that actually morphine was actually a good medication. Y ella se dio cuenta que la morfina era un buen medicamento. And Lama Zopa says this. Y Lama Zopa dice esto. It says that, for example, morphine will stop the pain, but it leaves your mind clear. La morfina detendrá el dolor, pero mantendrá tu mente clara. Okay, because it's good to die with a mental clarity, at least to some level. Porque es bueno morir con una claridad mental, al menos hasta cierto nivel. So Lama Zopa says, definitely medicate pain, but don't medicate the mind. Y Lama Zopa menciona, definitivamente medica el dolor, pero no mediques la mente. Okay, then have holy objects around, like make an environment that's very, very, very peaceful, beautiful.
Y luego menciona que tengan objetos sagrados, que hagas un ambiente hermoso, que invoque la paz, que sea pacífico. Okay, so this particular, my friend, the Canadian woman, Esta amiga en particular, la canadiense, that she positioned her bed to be looking at her garden. ella colocó su cama para ver el jardín You know, then she had very nice music playing that was very peaceful. y tenía música muy agradable, pacífica, tocando You know, and some flowers, incense, and things. flores, incienso y cosas. Now, Pato from Jalapa. Y este Patricio Pato de Jalapa, Okay, he of course you all may be familiar. He has lots of dogs that he takes off the street, stray dogs. y quizá ya sepas que él recoge perros callejeros, tiene muchos. I mean, generally he has say 5 or 6 dogs. Generalmente tiene 5 o 6 perros. Now, what he does is that he has quite a big acreage for the dogs to run in. Y lo que hace es que él tiene varias acres de tierra donde los perros pueden correr. You know, it's all fenced so they can't escape. They don't run away. Y todo está protegido con bardas o vallas, y entonces los perros no se escapan. But he outside he puts a speaker and then he plays the Golden Light Sutra, or no, Afuera tiene bocinas y en ellas toca el Sangata Sutra, yeah. El Sangata Sutra. Okay, always playing. Siempre está el Sangata So the Sutra dogs are always recitándose. hearing it. Los perros siempre lo escuchan. Now, one of the dogs, which is very dear to his heart, Uno de los perros que era muy querido, you know, when it was dying. cuando estaba muriendo, Anyway, he said they played the Lankadara Sutra for the dog. me platicó que ellos tocaron el Sangata Sutra para el perro. And he said when the dog died, it died so peacefully and actually stayed. He felt it stayed in, you know, the time of at the time of death very peacefully for like 1 or 2 days. He didn't have to move the body. There was no smell or anything. Entonces, al momento de la muerte del perro murió muy pacíficamente, y que aún muerto lo dejaron ahí el cuerpo 2 días tan pacífico porque no olía mal. Anyway, so just Pato was very happy that the dog died with so much virtue. El pato se sintió muy feliz de que el perro muriera en tanta virtud. Okay, now on then page 17, La página 17. Lama Zopa puts big emphasis. La Mazopa pone gran énfasis. He says the main practice to do before death, La práctica principal a realizar antes de la muerte, during death, durante la and muerte after death y después de la muerte is medicine Buddha. es el Buda de la medicina. That's the most important practice of all the practices that can be done. Esta es la práctica más importante a realizar que pueda hacerse. Okay, and now next week, next Saturday, I'm going to talk about things that can be done, you know, and we'll talk about how to do those sorts of things. La siguiente semana vamos a hablar de cosas que se pueden realizar y cómo hacerlas. Okay, and so for right now, I'm just touching on points that Lama Zopa mentions. Ahora solo estoy tocando los puntos que la Mazopa menciona. Okay, so then again, during the time of death, Nuevamente, durante el proceso de la muerte, make sure that the environment is peaceful and calm. asegúrate de que el ambiente esté pacífico y en calma. Okay, and then, you know, if you have some holy objects, Si tienes objetos sagrados, okay, have those around. colócalos alrededor. Now, when I was in India, Cuando yo estaba en India, many of, you know, you always see the older Tibetan people. siempre ves a la gente tibetana anciana. They would be, you know, if they could walk, they would walk around the Dalai Lama's palace every day. Si aún pueden caminar, los verás circunvalando el palacio del Dalai Lama cada día, Well, actually, you say residence of Dalai o la Lama. residencia. Okay. Anyway, and there was prayer wheels to be spun and things. I mean, it was a very, very traditional Tibetan practice. Y hay molinos de oración ahí por todas partes. Estas son prácticas tradicionales tibetanas. You know, I mean, here I guess you could walk around the cathedral, Pienso que aquí podrías caminar alrededor de la catedral, or maybe if there's a stupa or something. o quizá de alguna estupa o algo. Now, we don't have so much development of Buddhism in our culture. No tenemos mucho desarrollo del budismo en nuestra cultura. But, you know, for example, I mean, maybe is it Don Kim, she does because she's in Malaysia. Pero Don sí lo puede hacer porque está en Malasia. Okay, so some countries, of course, have a lot of Buddhist things. Algunos países sí tienen muchas cosas budistas. Okay, anyway, so what the Tibetans did when they couldn't walk, ¿Dicen? when they could not walk, ¿Qué hacían los tibetanos cuando no podían caminar?
they would take a prayer wheel, tomaban un molino de oración, mounted on a wooden frame, a lo stand. enmarcaban Okay, and then at the bottom part, it have a little piece of metal that was bent. y abajo hay una parte de metal Okay, colgando. and they would put a leather strap to that. Y le ponían ahí un lazo. Okay, and so when they're lying in the bed, Entonces cuando estaban ahí acostados en la cama, tirados, they could pull the leather strap, the leather thing. podían jalar esta cuerda de piel, jalarla. Okay, and so the prayer wheel would spin without them having to move their arm a lot. They could just pull this little leather thing, and the bent metal would go. Entonces el molino de oración podría girar sin que ellos tuvieran que girarlo con la mano, solamente a través de este hilo, de este lazo, el metal colgante de abajo hacía que el molino girara. Okay, and so then they could do that way they would still be spinning prayer wheels with, of course, thousands of prayers inside of them. Y de esta manera continuarían ellos girando los molinos de oración con miles de plegarias en su interior. Anyway, I'm actually right now I'm ordering one of those from Nepal. Yo ordené uno de ellos ahora desde Nepal. Okay, so hopefully in the next month or so it'll arrive here, which it's a prayer wheel, and then here in Mexico we'll make the stand for it with a little metal and a little lasso. Espero que llegue esta semana, entonces aquí en México ya le podemos poner ese lazo, su marco, Okay, so then so people can use that at their bedside. y la gente lo puede utilizar ahí a un ladito de su cama. Okay, anyway, so and I'm sorry, Don Lim lives in Singapore. My apologies. No, Don está en Singapur, lo siento. Okay. Malasia. Okay, it's like saying to a Mexican, "Oh, you live in Guadalajara or Guatemala?" Es como decir a los mexicanos, vives en Guatemala. Okay, so no. No, no es así. Okay, so we're coming at the end of the first talk on how to die happy. Entonces estamos llegando al final de nuestra primera plática acerca de cómo morir feliz. Okay, so next week we're going to go into a lot more of the details of Lama Zopa. La siguiente semana vamos a hablar con más detalle de los consejos de la masopa, But just to review some of the things of today's class. pero repasando cosas de la clase de hoy. Now, the initial vision of spiritual practice La visión inicial de la práctica espiritual includes the meditations on personal impermanence. incluye las meditaciones de la impermanencia personal, As the disadvantages is if you don't have a spiritual life, las desventajas de no tener una vida espiritual, the advantages if you do, las ventajas de tenerla, and then the nine sections of meditation for death is definite, etc. y las 9 secciones de la meditación de la muerte, que tiene que ver como que la muerte es definitiva y demás. Okay, now next week Siguiente semana we're going to talk about the death the evolution of the death experience, vamos a hablar acerca de la evolución del proceso de la muerte, la experiencia, and then many of the advices that are given by Lama Zopa. y varios de los consejos dados por la masopa. And I do believe that Hill has that you can buy this book in Spanish from the FPMT store. Y pienso que puedes comprar estos libros en español desde en la tienda de la FPMT. Okay. Now, of course, right now we're having the virus is coming up again. Obviamente ahora en estos tiempos aquí el virus nuevamente está a la alza. We all think, oh, I'm never going to die. I'm never going to get sick. Y todos pensamos, yo nunca voy a morir, yo no me voy a enfermar. But hey, the circumstances are around us. Pero fíjate, las circunstancias nos rodean. Anyway, so get your life organized. Entonces organiza tu vida. Know what's important. Conoce qué es importante, Know what's not important. qué no es importante. Okay. Now, and then again, I shared some things that I think are quite useful. Compartir cosas que pienso que son útiles. Writing, draft emails for the people that you love, even though if you're not going to die for 20 years, at least you've written something. Escribir correos en borrador para la gente a la que quieres. Y si no vas a morir pronto en 20 o al menos hasta 20 años, no importa, ahí están. Okay, and whether you write an official will or if you just do a letter, doesn't Y ya matter. sea que escribas un testamento oficial o solo una carta, no importa. Okay. Anyway, so that concludes today's class. Con esto concluimos la clase de hoy. Okay, so we don't have dedication prayers that we'll do together, but just each of us individually. No tenemos oraciones dedicatorias
para que hagamos juntos, pero de forma individual hagan su plegaria, but, may I live a good life. que pueda tener una buena vida, May I die a good death. que pueda morir, tener una muerte buena. And may I offer that completely for the benefit of all. Y ofrezco esto completamente para beneficio de todos, May I become more enlightened que pueda ser más iluminado, to offer even a better and better relationship to all the people in my life. para ofrecer mejor y mejor relación a todas las personas en mi vida. Okay? And may the Dalai Lama and our great gurus all live very long lives. Y que pueda el Dalai Lama y todos nuestros grandes gurúes tener una larga vida. Always support us and inspire us. Todos nos apoyan y nos inspiran. And may the Dharma always be a benefit to sentient beings. Que siempre el Dharma beneficie a los seres sintientes. Okay, so thank you very much, everybody online. Muchas gracias a todos en línea. Okay, un gran abrazo, un gran... Saludos, bonito sábado. Okay, muchas gracias a Raquel for su translación. Muy bien. Y recordemos, en miércoles tenemos la clase de bodhicitta. So remember, on Wednesday night we're doing the sort of bodhicitta in depth, sort of looking at it psychologically, looking at it from Buddhist practice, and then also in the life of bodhisattvas. Esto es miércoles, so también. Y la última cosa es, recordemos por the Centro de Meditación Rinchen Sangpo, necesita tu ayuda, por favor. So tus donations mensual are importante for the vida de nuestro Centro de Meditación, porque quién sabe en 2021 tenemos otra vez the puertas del Centro de Meditación abierto. So un gran abrazo, amigos, air hug, bye bye, love you lots, take care.